Ma'am, proceed please. Okay. Hello friends. నేను డాక్టర్ జిగ్నా తమ్గొండ్, Oasis Fertility Consultant from Karimnagar. సో ఈరోజు మనము పీసీఓ గురించి కొంచెం వాస్తవాలు ఏంటి, అవాస్తవాలు ఏంటి అని కొంచెం డిస్కషన్ చేద్దాము. Polycystic ovarian syndrome. అయితే ఐఎమ్ ష్యూర్ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ పాలిసిస్టిక్ ovarian syndrome. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా ఉమెన్ సఫర్ కూడా అవుతున్నారు. సో లెట్ us క్లియర్ సమ్ థింగ్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పీసీఓడి. సో పీసీఓడి ఒకటి హార్మోనల్ యాజ్ వెల్ as మెటబాలిక్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ 1 in 10 women in the reproductive age group. సో ఒక్కసారి పీసీఓడికి బేసిస్ ఉంటుంది రైట్ ఇన్ యువర్ మదర్స్ వూమ్, అండ్ అది ఓవర్ ఇయర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ రిమైన్స్ విత్ యూ టువర్డ్స్ టిల్ యూ డై. సో జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడానికి, పీసీఓడి లైక్ ఐ సెడ్ ఇస్ అ హార్మోనల్ యాజ్ వెల్ as అ మెటబాలిక్ కండిషన్, అండ్ చాలా రీజన్స్ ఉండొచ్చు వై పీసీఓడి అకర్స్ అని. ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్, లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, మన డయట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. సో పీసీఓ ఉండే వాళ్ళ పేషెంట్స్కి ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది జనరల్గా? మెయిన్ కామనెస్ట్ ఉంటుంది ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్. కొన్ని లేడీస్కి పీరియడ్స్ 2 months లేట్ వస్తుంది, లేకపోతే 3 months. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని లేడీస్కి ఈవెన్ అప్ టు 6 months 1 year వరకు కూడా పీరియడ్స్ రావు. సో ఇది అబ్నార్మల్ ఉంటుంది. దే మే హ్యావ్ పీసీఓడి. డెఫినెట్గా వాళ్ళకి పీసీఓడి ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చెప్పాలి, కానీ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై దేర్ పీరియడ్స్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్. సెకండ్ అయితే ఒబిసిటీ ఉండొచ్చు, వెయిట్ గెయిన్ ఉండొచ్చు. దే మే హ్యావ్ పింపుల్స్ బికాస్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్. థర్డ్, ఎక్సెసివ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉండొచ్చు అట్ అన్వాంటెడ్ ఏరియాస్ లైక్ అప్పర్ లిప్స్, చిన్, చెస్ట్, బ్యాక్, అబ్డోమెన్, థైస్ లో కూడా అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉండొచ్చు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ వై పీసీఓడి లేడీస్ మనకు అప్రోచ్ అవుతారైతే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. దట్ ఈస్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్ కానీ దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు కన్సీవ్. సో పీసీఓడి ఒక మైండ్లో వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక స్కాన్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. మామూలుగా ఇవి స్కాన్ ఇమేజ్ మీరు చూస్తే ఇవి చిన్న బ్లాక్ వాటర్ బబుల్స్ లాగా కనిపిస్తాయి కదా, అది నార్మల్లీ 7 to 8 ఉంటుంది పర్ ఓవరీకి. కానీ పీసీఓ పేషెంట్స్కి కొంచెం ఎక్కువ, మోర్ దెన్ 25 నెంబర్ ఉంటుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు దేర్ హార్మోన్స్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ దేర్. బట్ మేల్ హార్మోన్స్ అని, టెస్టోస్టిరోన్ హార్మోన్స్ అని కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దేర్ పీరియడ్స్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్. సో ఇప్పుడు లెట్ us డిస్కస్ సమ్ మిత్స్ అబౌట్ పీసీఓ. అయితే జనరల్ ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, పేషెంట్స్ నా దగ్గర వచ్చేప్పుడు నాకేం అడుగుతారు. సో ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై సో దట్ మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. సో పీసీఓ ఇస్ అ రేర్ కండిషన్ అండ్ ఉమెన్ విత్ పీసీఓ కెనాట్ కన్సీవ్. ఇది అయితే చాలా తప్పు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన రైస్ ఈటింగ్ బెల్ట్, ఇది తెలంగాణ, ఆంధ్ర, వీఆర్ రైస్ ఈటింగ్ బెల్ట్. సో ఈ సౌత్ ఇండియాలో అయితే పీసీఓ ఇస్ వెరీ మచ్ కామన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, 1 in 10 women are suffering with PCO. And coming to infertility, patients who walk to me, out of the 10 patients I see, at least 3 or 4 patients are having PCO. But one thing is it is common, and the second thing is PCO patients easy-ga conceive రాదని అది ఒక కాన్సెప్ట్ తప్పు ఉంది. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ పీసీఓ పేషెంట్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ కన్సీవ్ న్యాచురలీ. వాళ్ళకి జస్ట్ కొంచెం అసిస్టెన్స్ కావాలి. దే నీడ్ సమ్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్స్ సైడ్, అండ్ దే నీడ్ లిటిల్ మోటివేషన్ టు ఇంప్రూవ్ their lifestyle, their diet. Believe me friends, 90% PCO treatment is only by doing self motivation and changing your lifestyle and dietary pattern. That's all is more than enough. 10% of the patients, 10% is what the doctor's efforts are needed. And most of them, 90% PCO women can and they do conceive with on their own or with minimal assistance. Coming to the second myth, many patients, చాలా మంది నా దగ్గర వచ్చేప్పుడు దే అడుగుతారు, మేడం నేను ఆల్రెడీ లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ చేయించుకున్నా ఫర్ పీసీఓడి, కానీ ఇంకా నాకు పీసీఓడి ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా, హౌ షుడ్ ఐ డీల్ విత్ దిస్ అని వాళ్ళు డౌట్లో ఉంటారు. సో లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ కెనాట్ క్యూర్ పీసీఓ.
That is one thing, please try and understand. No laparoscopy surgery can cure your PCO. Your PCO is always going to be there. మనం ఏం చేయాలి? We have to control your PCO. Okay, so that in the meanwhile మీకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో లిటిల్ అబౌట్ లాప్రోస్కోపీ. లాప్రోస్కోపీ జనరల్లీ మనం పీసీఓ కోసం డ్రిల్లింగ్ అని ఒక ప్రొసీజర్ చేస్తాము బై లాప్రోస్కోపీ. లాప్రోస్కోపిక్ ఓవేరియన్ డ్రిల్లింగ్ అని ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. సో బై డూయింగ్ దిస్ డ్రిల్లింగ్ అయితే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ స్మాల్ హోల్స్ ఇన్ యువర్ ఓవరీ. అది ఎందుకు చేస్తున్నా? సో దట్ యువర్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ కెన్ రిడ్యూస్. ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పీసీఓడి తగ్గుతుంది అని పీసీఓ మొత్తంగా పోలేదు. Please understand that very clearly, that we are not treating your PCO by doing laparoscopy. ఇంకోటి ఏంటైతే లాప్రోస్కోపీ అందరికీ చేయలేదు. అందరు పీసీఓడి పేషెంట్స్కి లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ అవసరం ఉంటుంది. అది కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా తప్పు. హూ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ బై లాప్రోస్కోపీ? ఫస్ట్ ఏంటి అయితే, సపోజ్ మీకు ఆల్రెడీ మెడికేషన్స్ ఇచ్చినాము, we have tried to develop your eggs by giving you tablets, injections. అట్లా ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీ రెస్పాన్స్ మంచి రాలేకున్నప్పుడు we can suggest you for laparoscopy. సెకండ్, సపోజ్ మీ హార్మోన్ లెవెల్స్ చాలా తేడా ఉన్నాయి, which may take a very long time to control with tablets, or which may take may be really difficult to show some response. అప్పుడు మనం laparoscopy suggest చేయొచ్చు. థర్డ్లీ, సపోజ్ యూ నీడ్ లాప్రోస్కోపీ ఫర్ ఎనీ అదర్ రీజన్. మేబీ మీకు వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఓవరీస్లో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే యూట్రస్ లోపు ఏదైనా పాలిప్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎనీ అదర్ రీజన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పీసీఓడి మీకు లాప్రోస్కోపీ అవసరం పడినప్పుడు మనం లాప్రోస్కోపీ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ఆల్సో డ్రిల్ హోల్స్ ఇన్ టు ద ఓవరీ సో దట్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పీసీఓడి కమ్స్ డౌన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ గెట్ దట్ వెరీ స్ట్రైట్. Laparoscopy does not cure PCO. The third myth is I am gaining weight because of PCO. అయితే PCO వల్ల నేను లావ్ అవుతున్నా, మై వెయిట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా తప్పు ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ రివర్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ వెయిట్ గెయిన్ మీ PCO వర్సన్ అవుతుంది. So కొంచెం just a little bit details. Definitely I cannot discuss too much in detail about the intricalities of PCO, but కొంచెం just to make you understand, I would like to say that actually ఏమైతుంది, మన అందరికి తెలుసు ఇన్సులిన్ is a hormone which is necessary for glucose uptake in the body. సో ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఏముంటుంది, దే హ్యావ్ లెస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. వాళ్ళ ఇన్సులిన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు బయట నుంచి we have to give them insulin, or we have to give them agents which help glucose absorption. Yes or no? So when PCO patients లో ఏమవుతుంది, ఇది ఇన్సులిన్ ఉంటుంది, బాగుంటుంది ఇన్సులిన్, కానీ the cells in our body are unable to utilize it. సో ఇది ఒకటి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంటుంది. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద PCO patients have insulin resistance. So how we can overcome this is by helping to reduce weight. So the more your weight increases, the more of insulin resistance is there, and the more your sex hormones are imbalanced, and again because of which again your PCO gets worsened. So ఇది ఒక vicious cycle లాగా ఉంటుంది, which we have to break. And the best way to break this cycle is your dietary modifications, lifestyle changes, your efforts to reduce weight. ద ఫోర్త్ మిత్ ఇస్, చాలా అయితే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఒబీస్ పేషెంట్స్కి PCO ఉంటుంది, ఫ్యాట్ పేషెంట్స్కి PCO ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ నేను సన్నగా ఉన్నా మేడం నాకెందుకు PCO వచ్చింది అని చాలా పేషెంట్స్ అడుగుతారు. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. సో ఆల్రెడీ మీకు ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దట్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు PCOకి. సో దీస్ లీన్ పేషెంట్స్ మే హ్యావ్ ఎ జెనెటిక్ predisposition ఫర్ PCO. So even in their body insulin resistance ఉండొచ్చు, and that is the reason why they are unable to have regular periods. But still, in either cases, we can help them to conceive with proper medications and guidance. Now, the fifth myth is, I am not planning a pregnancy. ఇప్పుడు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు మేడం, మరి నేను ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి?
ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్. డైలీ మీరు టాబ్లెట్స్ వాడాలైతే ఎంత బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు పేషెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. వై షుడ్ ఐ టేక్ పిల్స్ మేడం ఎవ్రీడే అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ప్లానింగ్ అ ప్రెగ్నెన్సీ వై షుడ్ ఐ బాదర్ అబౌట్ పీసీఓ అని చాలా పేషెంట్స్ అడుగుతారు. సో మై ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ దిస్ లైట్లీ. పీసీఓ జస్ట్ ఫర్టిలిటీ రీజన్స్ కోసం కాదు. పీసీఓ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ జనరల్ హెల్త్ ఆల్సో. పీసీఓ ఉండే వాళ్ళ పేషెంట్స్కి దే ఆర్ at risk for developing diabetes. One. Second, they can have cholesterol abnormalities. They can have high level of cholesterols, which we all know. ఇప్పుడు cholesterol levels కొంచెం abnormal ఉన్నప్పుడు we are at risk for developing cardiac complications. Third, if this PCOD problem is not controlled, believe, mark my words, people, it is not controlled. I never talk about curing PCO. We are only trying to control PCO. So if it is not controlled, there are high chances that the woman may have endometrial cancer or uterine cancer in the ఫ్యూచర్. సో ఏమవుతుంది, చాలా పేషెంట్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయింది, డెలివరీ అయిపోయింది, ఇప్పుడు చాలా బిజీ ఉన్నారు, పిల్లలతో బిజీ ఉన్నారు, అండ్ మీ పీరియడ్స్ ఈ మధ్యలో ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్నాయి, వన్స్ ఇన్ 2 months 3 months మీరు బాదర్ చేయలేదు బికాస్ యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ హెల్త్ సో మచ్. చాలా పనులు ఉన్నాయి, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దాట్. సో 2 months 3 months 6 months అట్లా మీరు బాదర్ చేయలేకపోతే ఏమవుతుంది, లోపల ఉన్న ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. And over time, I'm not saying immediately within 1-2 years, over time, over 5 years, over 10 years, ఈ రిస్క్ మీకు క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఎవర్ ఇగ్నోర్ పీసీఓ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హెల్దీ టు మీట్ యువర్ గైనకాలజిస్ట్, డిస్కస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ హర్ అండ్ టేక్ అ సొల్యూషన్. The sixth myth that majority of the patients have is, I have PCO doctor, I need to undergo IVF to get pregnant. Is that so? No. That is a big no. Okay, one size does not fit all. That means under PCO patients ki manam IVF suggest cheyale. Like I already mentioned, majority of the PCO can conceive on their own or with minimal assistance. So it is only 10% of the patients who may need, because of certain other reasons, may need little help or may need certain special treatments like ovulation induction, IUI, or in the worst case scenario, IVF. So just with a little bit help, ఎందుకైతే PCOలో కరెక్ట్ టైంలో egg development రాదు. So what we are trying to do is we are helping you develop your egg in the correct time so that you can have sexual activity at the right time to achieve a pregnancy. So ఇవి ovulation induction and IUIs are basically indicated to make sure కి మీ egg కరెక్ట్గా పెరుగుతుంది, కరెక్ట్గా ఓవ్యులేట్ అవుతుంది, so that మీ chances of pregnancy are increased. Only few percentage of patients really require IVF, maybe because of they are unable to conceive with these simpler methods. Now the final myth that I want to discuss about is, this is the most important thing as a gynecologist, as a doctor, and as a woman, as a lady, I want to reach out to you people to tell you that PCOS can be prevented. Most people feel that PCO cannot be prevented. ఇది చాలా తప్పు కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో prevention always matters, and when is the right time to prevent, that is very important. సో ఆల్రెడీ చెప్పిన PCO హ్యాస్ పాలిజెనిక్ ఇటియాలజీ. సో వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి మనకు తెలుసు, బట్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఇట్స్ ప్రెజెంటేషన్. ద మోస్ట్ క్రూషియల్ టైమ్ when PCO symptoms start is when a girl matures. ఓకే, మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఒక 3 to 4 years మీ హైపోథాలమో పిట్యూటరీ యాక్సిస్ అని ఒకటి యాక్సిస్, హార్మోన్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, అది మెచ్యూర్ రావడానికి ఒక 3-4 years అవసరం పడుతుంది. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైం మెజారిటీ గర్ల్స్కి కొంచెం పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గానే ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ acceptable, that is normal. But after 3 to 4 years, if your menstrual cycles are irregular, continue to be irregular, మీకు పీరియడ్స్ 2 or 3 months ఒక్కసారి వస్తుంది, వచ్చే అప్పుడు బాగా బ్లీడింగ్ అవుతుంది, అట్లా ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ మీట్ యువర్ గైనకాలజిస్ట్. డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ. ఓకే, the third thing is, especially girls who are preparing for exams,
like you're in 10th standard or you're in 12th standard నీట్ ఎగ్జామ్ ఏదో ఒక ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ లో యూర్ ఎక్కువ టైం మీరు కూర్చుంటున్నారు, యూర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, యూర్ కంటిన్యూస్లీ స్టడీయింగ్, యూర్ ఇన్ విత్ యువర్ బుక్స్, చాలా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు, డయట్ చూసుకోలే, మీది ఏదైనా దొరికితే జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మౌత్, మేబీ పిజ్జా, బర్గర్, ఫ్రైస్ ఏదైనా, అండ్ యూఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాఫినేటెడ్ డ్రింక్స్, అవి అన్నీ ఉంటాయి కదా, యూ వాంట్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అవేక్, అందుకే కాఫీ తాగుతున్నారు, కోల్డ్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు, సో దట్ యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అవేక్ టు స్టడీ. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ టైమ్ when these kind of habits trigger PCO to start. ఓకే, సో ఇది మనం ఈ సైకిల్ బ్రేక్ చేయాలి. సో సపోజ్ మీరు ఆల్రెడీ సఫర్ అవుతున్నారు, ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు ఎడ్యుకేట్ యువర్ నేబర్స్, యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అడోలసెంట్ గర్ల్స్ ఉన్నారైతే ప్లీజ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ that this is the time when PCOD actually starts, and this is the time when you can control it, when you can prevent it. So my request to the young girls out there is, please always look into it that you maintain your BMI. I have seen majority girls ఈ స్టడీ గ్రూప్ లో ఉంటారు కదా, when they're preparing for some major exams, that is when they lose their health completely and start developing, they gain weight and they start developing symptoms of PCO. Maintain your BMI, have a balanced diet, avoid high carbohydrate diet, always hydrate yourself, take a very good sleep. A 6 hours of sound sleep is very necessary for preventing your PCO symptoms to increase. Exercise regularly. Regular ఒక half an hour exercise is compulsory. స్టడీ చేయండి కానీ డివోట్ ఒక half an hour time only for your exercising. మీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా అవసరం ఉంటుంది. మెడిటేట్, ద బెస్ట్ వే టు డిస్ట్రెస్. సో మీరు స్టడీ చేసేటప్పుడు చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ద బెస్ట్ వే టు డిస్ట్రెస్ ఈస్ మెడిటేట్. జస్ట్ 5 minutes, close your eyes and meditate, and consult your gynec if your symptoms persist. So friends, stop being afraid of what could go wrong and focus on what could go right. Thank you. Hope this session helped you, and I'll be happy to sort out any of your queries and doubts. Okay. So, teenage PCO, like I discussed, PCO మీకు ఈ టైం చాలా అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ PCO ప్రాబ్లంతో వచ్చినప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మీ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ చేయడానికి అయితే మనం టాబ్లెట్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ అన్లెస్ యువర్ BMI is maintained, unless your weight is regulated, మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేంజ్ చేయలేకపోతే PCO symptoms will continue, and as you get married and you enter the reproductive life also, they will continue. So the most important thing is eat a healthy balanced diet, avoid carbohydrates, avoid rice diet, especially which gives direct calories. Take lot of salads, take lot of fruits in your diet, take have foods which are rich in antioxidants, and hydrate yourself well. And regular exercise is a must. Does PCO have a permanent solution? It is very a bad feeling to tell from my side, but yes, PCO does not have a permanent solution, but we can control it. We don't need to be afraid. Okay, and adopting a healthy lifestyle is not just for PCO, but మన మొత్తం బాడీ హెల్త్ కోసం adopting a healthy lifestyle is very important. So there is no permanent solution, and but yes, one positive thing ఏముంటది అయితే, as your age increases కొంచెం PCO symptoms decrease అవుతుంది, ఓవర్ టైం మీ పీరియడ్స్ కూడా రెగ్యులర్ అవుతుంది, మీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా సెటిల్ అవుతుంది. బట్ ద 20 to 35 years అది గ్రే జోన్ ఉంటుంది, అప్పుడు డెఫినెట్గా మోస్ట్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ మోర్ సిమ్టమ్స్.
PCOS and PCOD is, the PCO, now it is preferred to call it as PCOS. In the Kuwait, it is a polycystic ovarian syndrome because it is associated not only with, the polycystic ovaries which are seen on scan, but also the other hormonal and metabolic problems that it causes. Like I mentioned, it causes increase in the androgens, that is the male hormones, and also it results in cholesterol abnormalities, the risk of developing diabetes and all. So now it is called as PCOS. Earlier we would call it as PCOD. So what causes PCOS? Like I told you, PCOS is caused. There are many reasons. Chala reasons untadi. One among them is genetic. You must have seen chala sisters ki PCO untadi. Mother ki ఒకసారి ఉన్నప్పుడు daughters కి కూడా వచ్చే chances ఉంటది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ జీన్ తోని పీసీఓడి అవుతుంది పీసీఓఎస్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి చాలా కష్టం because it is polygenic. There are many genes which may result in PCOS. The next thing is మీకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి కానీ వెన్ డస్ ఇట్ గెట్ ట్రిగర్డ్? మీకు అడాలసెన్స్ లో మీ కరెక్ట్ లైఫ్ స్టైల్ లేకున్నప్పుడు, మీ డయట్ కరెక్ట్ లేకున్నప్పుడు అది ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి సైలెంట్ టిల్ దెన్, కానీ మీకు పీరియడ్ వచ్చే తర్వాత మీ లైఫ్ స్టైల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండేప్పుడు కొంచెం ట్రిగర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వెన్ మీ ఎగ్జాక్ట్లీ అది రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు ఇవి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. పీరియడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, unwanted hair ఉండొచ్చు, and you're trying to conceive కానీ you're unable to conceive. So all these problems start because of the hormonal imbalance. To get periods is meprate and evatone. No, evatone don't take. See, don't ever take hormones unsupervised. Excuse me. Always take hormones under the guidance of your gynae. Okay. If you miss your periods for 1.5, if you're a married lady, you miss your periods for more than 1.5 months. Always, and if you're trying for a pregnancy, always do a pregnancy test first. Confirm that you're not pregnant before taking any hormonal tablets. Because what happens in PCO is ఒక్కొక్కసారి ర్యాండమ్గా ఓవులేషన్ అవుతుంది. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, మెజారిటీ ఉమెన్ న్యాచురల్ ఎగ్ డెవలప్మెంట్ కూడా అవుతుంది, ఓవులేషన్ కూడా అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో మీరు ప్రెగ్నెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. సో డోంట్ టేక్ హార్మోన్స్ అన్నెసెసరీలీ వితౌట్ ఇన్ఫార్మింగ్ యువర్ గైనీ. But yeah, if you are not married, at least meet your gynecologist, try to find out from her whether it is safe for you to take those tablets on a regular basis, and if she suggests that you can go for it, you can take it. Okay, but never allow your periods to go beyond 2 months, 3 months and all. That is a very bad thing to do. ఎందుకైతే ముందు మీకు డెఫినెట్ గా క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Will PCOS affect my fertility and chances of getting pregnant? Like I already discussed, PCO affects your chances to conceive because the egg development and ovulation does not happen in the right time. Okay, sometimes it may happen late, or sometimes it may not happen at all. So in such a scenario, you may need assistance from your gynae to help you conceive. Will having PCOS affect the outcome of my IVF? So, like I already mentioned, majority of the patients can conceive even in spite of having PCO. But yes, if you have PCO and you, for reasons already mentioned to you, you have to go for IVF. It is said that certain times the quality of the oocytes that are obtained in PCO patients may be not that great, but doesn't apply to every patient. Some patients may have this kind of an issue. But in my practice, I have seen that with proper diet, with proper lifestyle management, with proper and regular medications, PCO can be controlled and we can get the best quality of oocytes so that our success of IVF is the best.
So what is the main problem of PCOS? Okay, so the main problem of PCOS is the hormone imbalance and the insulin resistance. That is the main problem. Okay, the body is unable to utilize the glucose that is there because of the resistance of the cells from insulin, one, because of which the sex hormones inside the body are accumulating, which generally mean the male hormones. See, all women have some amount of male hormones, that is the testosterone. But in PCOS, that levels are increased. So because of that, the ovarian atmosphere, అండాశయంలో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. అక్కడ హార్మోన్స్, అన్హెల్దీ హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దోస్ అన్హెల్దీ హార్మోన్స్ డోంట్ లెట్ ది ఎగ్ టు డెవలప్ ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్. So our aim is to make that environment healthy so that a one egg can develop, which can give us the chance to conceive. So thank you. I hope this session was useful, and please feel free to contact us for any kind of doubts and your any kind of doubts or any problems. Thank you. Okay, somebody is asking, any problem after conception for my baby if I'm having PCOS? So, majority of the patients do have a normal pregnancy, but definitely patients with PCO do have a risk of developing diabetes and hypertension during pregnancy, and some of them may also have risk for having miscarriages. But not to scare you, if your PCO is regulated well and if you are in a proper harmony with your body, all these problems can be controlled. Thank you.